Good morning children. இப்போ என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா மீடியா பத்தி பார்க்க போறோம். மீடியா பத்தினா எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படினு சொன்னா நீங்க எல்லாம் என்ன செய்றீங்க? நல்ல டிவில என்ன செய்றீங்க? கார்ட்டூன் சேனல்ஸ் பார்க்கறீங்க. ஆதித்யா டிவில என்ன பார்க்கறீங்க? சிரிப்பு பார்க்கறீங்க. எல்லாமே என்ன செய்றீங்க? ப்ளே பண்றீங்க. சரிதானா? இதெல்லாம் எப்படி அப்படினு சொல்லியாச்சுனா மாஸ் மீடியானால இன்க்ரீசிங்ல மாஸ் மீடியானால இப்போ என்ன அப்படினா மீடியானா என்ன அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். What is media? Media means it is coming from the plural word medium. Mediumங்கற plural wordல இருந்து தான் மீடியாங்கிறது வந்தது. Then medium அப்படினா it is nothing but through which we communicate with others. Which we communicate with others in the society. Next one, mass media. Mass media அப்படினு சொன்னா communication reaches out to the millions of people in the society. Okay, if our phone calls reached the television means it is the mass media. Reached the television means it is the mass media. Mass media means example ku internet, then WhatsApp, then Google Messenger, we can then Instagram. This is also a mass media. Next one, before that there is a print media. Before that there is a print media, that is example book, magazine and newspaper. We can collect news and we can write and we can study from the books. That is the print media. That is the print media before the arising of mass media. Now we are going to see electric media. What is electric media means? It is nothing but through electric. That is TV, radio, personal computers and smartphones or the electric media are all the electric media now we are using in our daily life. Next one is we are going to see in that period first All India Radio is established, that is in the name of Akashvani in 1930 as a media. Then after that in 1959 Doordarshan is established. Next one was the government established Doordarshan as the channel for the communication, and we saw the news from that Doordarshan. After that it comes like DD2. Next one, DD2, that it is after that a private owned TV channels, several number owned channels arrives in the society. In that gradually we by the channels and media we are playing, the children are playing and they see the cartoons in the TV and you are watching the TV and you are watching the sports items like that. Then all you must enjoy it like cartoons ellame neenga enna seireenga adha valiya da enjoy பண்றீங்க. matches transmitted through the TV. இது எல்லாமே என்னது சேனல்ஸ் மூலமா மாஸ் மீடியா மூலமா தான் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கோம், பார்த்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், how does the money affect media? எப்படி மீடியாவை மணி அஃபெக்ட் பண்ணுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் டிவி ஸ்டூடியோ their lives நியூஸ் இஸ் ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா என்ன ஆகும்? தே ஸ்பெண்ட் ஃபார் த நியூஸ் ரைட்டர். Then understand technology increase producing mass media. They equipments என்ன செய்யணும்? They have to spend equipments. எதுக்கெல்லாம்? light, cameras and cost of producing. Then how does money affect media?
First one, they spend for lighting, cameras and sound recorders. To transmission of satellites. After that, apart from that, they have to spend for news reader, cameraman, light experts, sound recording specialist, editors, content writer, how does money affect mass media? Money affect media. Affect media அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நியூஸ் எடுக்கணும், லைவாக என்ன செய்யணும், ஒரு நியூஸ் எடுக்கணும்னா they have to spend for யாருக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், லைட்டிங்க்கு கேமராஸ்க்கு அண்ட் சவுண்ட் ரெக்கார்டர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. எதுக்காக? டு டிரான்ஸ்மிஷன் டு சேட்டிலைட்ஸ்க்காக. அது போக அவங்க எதெல்லாம் இன்னும் அவங்க இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா அங்கே நியூஸ் ரீடர்ஸ்க்கு, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேமராமேனுக்கு, லைட்டிங்க்கு, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுக்கு, தென் எடிட்டர்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எது கண்டென்ட் ரைட்டர், இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யணும், அவங்க என்ன செய்யணும், எக்ஸ்பென்சிவாக செலவு பண்ணணும். அடுத்தது வேறு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பர்ச்சேசிங். இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க என்ன செய்யணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். தென் தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் திஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்சோ. இதுக்கெல்லாம் கூட அவங்க என்ன செய்யணும், எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் ஹை. Then house using technology, advanced equipments. This is mass media is usually a profit making media, profit making business. The revenue from the advertisements, அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெவென்யூ எங்கேருந்து கிடைக்குதோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் தான் கிடைக்குது. ஃப்ரம் த இன் பிட்வீன் த ப்ரோக்ராம்ஸ் தே ஆர் என்ன செய்கிறாங்க, இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த பேக் போன் ஆஃப் எனி மீடியா. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு தான் என்னது, பேக் போன் ஆஃப் எனி மீடியா. Advertisement, revenue from advertisement is the backbone of every media. பை டெலிகாஸ்டிங் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க எப்படிப்பட்ட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம், கார், தென் பைக்ஸ், தென் ஃபார் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் எஜுகேஷன், எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க. அது அப்படி பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்க்கு இடையில யூ மஸ்ட் அப்சர்வ் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃபன் ஷோன் இன் பிட்வீன் த ப்ரோக்ராம். என்ன செய்ய வேண்டியது, பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது எதுக்காக அப்படின்னா, to push up their sales of their companies, அவங்களுடைய கம்பெனிஸ் பண்ணுற சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்கிறது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறது. தென் இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு 10 செகண்ட் ஓடணும். இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து 10 செகண்ட் ஓடணும். இன் பிட்வீன் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்லலாம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு
ஓடணும், இடையில 10 செகண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபியூ லேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபியூ லேக்ஸ் இருக்கும். அந்த சேனலுக்கு அவங்க ஃபியூ லேக்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடணும் அப்படின்னு சொன்னால் தே பே ஃபியூ லேக்ஸ் ஃபார் த கன்சர்ன் சேனல். நெக்ஸ்ட் ஒன், how strong is the fourth pillar of democracy? How strong is the fourth pillar of democracy? அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் என்ன பார்த்தோம்? மொத்தம் 3 pillars of democracy என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜுடிஷியரி, எக்ஸிக்யூட்டிவ், 3 pillars. of democracy la first வந்து judiciary, executive, next one is legislature, and another one is now fourth democracy is media. Media is called the fourth pillar to keep a check on the other 3 pillars. To keep a check on the other 3 pillars. Keep a check on the other 3 pillars. Okay. இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிகார்டிங் டு த சொசைட்டி என்ன செய்கிறாங்க, நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. டிவியில் அனலைஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க, த கிரேட் பவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் அதர் ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதர் ஒப்பீனியன்ஸை கேட்குறாங்க. they are lively, they telecast lively programs also, and they ask the opinions of the people, public, and they ask their opinions of the public according to the regarding that conservation. then எல்லாமே என்ன செய்கிறாங்க அவங்க பார்க்குறாங்க. அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க so they are called the fourth pillar of the democracy, and they are watching to check the 3s, that is judiciary, executive, legislature. இதை பற்றியெல்லாம் அவங்க செக் பண்ணுறதாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். as they are analyzing the problem of the society, regarding with the society's problem they are analyzing, and they are supporting their companies which gives advertisement for their channels. They are not in the true position. Sometimes they protect the interests of the companies. They protect their companies who gives advertisements to their channel. Next one is local media. Local media means the local media that helps the people in the local area, that helps the people, and they are analyzing the local issues involving in that concerned area. For example, rural area community, the rural area, the community radio is useful form of media. Yes, the community radio is useful form of media. Then information about the farmers in their business, farmers in their agriculture field. A notable example for another one is Gaberlaria. Gaberlaria it is a channel run by local channel run by 8 women. It is a local channel run by 8 women in the marginalized society. It is in Chitrakoot.
district of Uttar Pradesh. It is published in local Bandeli language. Addresses local issues. Marginalized community. Local media that helps in conveying local issues on the concerned area. Here, for example, local area channel that is owned by the 8 women in the from the marginalized society, that is Khabar Laria. Then it is situated in Chitrakoot district of Uttar Pradesh la. Then idoda language enna and the local area oda language Bandeli language la da idu enna activate aayittu irukku. Then idu edukkaga aarambichirukanga appdin sonna addresses local issues. It addresses local issues like எதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா shopkeepers, panchayat members, then school teachers, about the school teachers and farmers. Next one, regarding to the marginalized community. Yes, we saw how does money affect media means they spend lighting for the camera. ஒரு லைவா ஒரு நியூஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் they spend lighting, cameras, sound records etc. to the transmission of the satellites. Next, அதோட மட்டும் இல்லாமல் apart from that they have to spend for the news readers, then cameraman, light experts, sound recording specialist, editors and content writer also. Then these are the next one these are advertisement, and the channel gets the revenue from the advertisement which is given by the companies organization. That is revenue from the advertisement means is the backbone of every media. Then if the advertisement goes 10 seconds in between the sports items or sports channel means, or a live telecast means, that it cost a few lakhs for that companies to the recording channels, to the channels. Next one, the 3 pillars, the channel is the 3 pillars of the society. Now there is a 4 pillars. The 4 pillars of the society means that is media. 3 pillars means judiciary, executive and legislature. Now the 4th pillar is media is also added in that pillar. Then it is the media means to keep check on the 3 pillar. Media means to keep check on the other 3 pillars. Then how does mass media influence people's opinion? How does mass media influence people's opinion? Media discussed about the health of the people and the pollution in our cities, and also dealing with health and weather reports and stock exchange markets reports, and they people in different ways. Then they analyze that and they give the result for them, and they get the for the public, and they get the opinion from the public also in the live telecast. Then the media takes firm stand against the laws made and implemented by the government, and next one, and against the corruption also they are taking steps. Then for example, drinking water scarcity is an issue. Then greater than the fashion one is how does social media affect our lives? It means media is the window of our life. Media is the window to the world. அப்படினு இருக்கும்போது if they give
a false opinion against. Understanding media. Media la what is media nu paathom. Media la enna media means it is a plural word from medium. Adula enna paathona it which we communicate with others அப்படிங்கறத பார்த்தோம். That is mass media na communicate to the millions of people through the television எப்படி அப்படினு பார்த்தா that is mass media அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம். Next one வந்து how is media changing technological advancement அப்படினு சொல்லி பார்த்தா இங்க என்ன அப்படினா dependent various நம்ம நியூஸ் கேதர் பண்றதுல இருந்து then we are now studying in the online, then we are playing and we are chatting with our friends and chatting with our relatives and by the internet and media. And before that before the arrival of this medias or channels, we first we saw என்ன பார்த்தோம் அப்படினா Doordarshan, that is launched by the government. After that they established DD2 and after that a private channels, a large number of private channels rises. Then the private channels getting all the here children are watching cartoons and playing and seeing movies also. Then after that channels gets income from the advertisements and they also spend money for the programs, for the lightmen, cameramen, for the lighting, camera, sound, editor, like that. Then after that money as a revenue from the companies for advertising their products. 10 seconds advertisements give a few lakhs for them, their channel as a revenue. Then democracy, 4 pillar of democracy we saw. The 3 pillar of democracy of India is judiciary, then executive and then legislature. After 4th democracy is media that we saw, because it is the window of the society, window to the world, so it is also a democracy. 4th democracy. So then they collecting the opinions from the public regarding that problems of the society. A notable newspaper of Khabar Laria, that is run by the 8 women in Uttar Pradesh at Chitrakoot district. It is for the marginalized people, for the money, and it largest audience of newspaper includes farmers, shopkeepers and panchayat unions, panchayat members and school teachers. Then it reports usually marginalized sections to the society. Cases of violence against women is analyzed here. How does mass media influence people's opinion, and also how does social media affect our lives? We can see it in the next class. Thank you, students.